So we are on automation process, right? So in automation process, we have seen workflows and approval process. Simple or different? Very simple. Okay. Let us see. See, you created workflow, right? You created workflow. Workflow on which objects? You created workflow on related to objects. It tells color, right? So what are the evaluation criteria it covers? Created and edited. ఏంటి నాట్లేదా ఎక్కడ ఉన్నారు చెప్తేనే క్లాస్ లేదు created and edited. So ఈ వీకెండ్ అయితే వర్క్ఫ్లోస్ మీద సినారీ ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వండి. ఇంకా what is the third option? Create and edit subsequently. Created and edited anytime subsequently to meet its criteria. Okay, whatever it may be. Insertion of records and updation of records, your workflow can recognize. Isn't it or not? Right? So today we are working on to the another option called as process builders. What is that? Process builders. Process builders. So we will build some process here. Okay. So it is an automation process. It is more advanced than your workflow. Okay, it is more advanced than your workflow. Why I said advanced means, can you guys tell me how many actions your workflow supports? What are they? Updating a record, creating a task, sending an email, and outbound message. Still we are lagging the outbound message. Okay, so wait for the time being. So the process builder also, you can write it on the objects. It works for creation of records and updation of records only. Again, as similar to your workflow, your process builder will also be declared on the objects. Okay. When record has been created or when record has been updated, your process builder can recognize. That was the rejection point. What is that? Object. What is this? This is an object. So you will write workflow on the object and you will write process builder on the object. Still, we don't know what exactly the process builder is. So I'm just want to put in your brain, okay, saying that you're going to write process builder on the objects. You already know about workflow. You wrote workflows on the object, right? Whenever you insert a record, okay, whenever you update this record, your workflow recognized or not, right? Your workflow recognizes it and it performs some automation jobs based on the criteria matching. Similarly, your process builder also do the same thing. Okay. So whenever record has been created or updated, if criteria matches, if rule matches, then definitely your process builder will find. Right? So what kind of questions you can expect from the interview perspective point? Your diagram to chala questions vastayi. Evana vachina brain lo? I know that workflow supports 4 actions: creation of task, field update, outbound message, and sending an email. Then what are the actions your process builder will support? Right? Are you getting the point? Okay.
Will workflow follows the order? Order? Will workflow follows the order or not? It won't follow the order. Okay, right? Your process builder will follow the order. Your process builder will perform multiple many actions when compared to the workflows. We'll see, like I guess 9 to 10 actions will be there. Automatically it will perform. Got the point? The most askable interview questions. What are the differences between workflow and process builder? Why they ask questions? Still, I never explain you what exactly the process builder is. I want to put in your brain. Okay, you will get definitely an interview question called as difference between workflow and process builder. You have to say. When I given a situation to you, okay, by using that situation, by using these two things, which is flexible for us, you have to be decided. Okay, situation is there, the workflow to achieve the process builder to achieve no decide cheyali. A kind of interview question kuda vastundi. Got the point? What I'm trying to say? Okay, say most interesting question, konచెం advanced level ki velte. Object మీద workflow రాస్తావు, process builder రాస్తావు. ఈ రెండిట్లో ఏది ఫస్ట్ ఫైర్ అవుతుంది? వర్క్ఫ్లో ఫైర్ అవుతుందా, ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఫైర్ అవుతుందా? ప్రాసెస్ బిల్డర్ వర్క్ఫ్లో ఫైర్ చేస్తా లేదా వర్క్ఫ్లో ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఫైర్ చేస్తా? అసలు ఏం చేస్తా అనేది తెలియదు. అవునా? ఎలా చెప్తావు? ఎవరు చెప్పారు? ఏది రూల్ ఫాలో అవుతుందా? See, without satisfying the rule criteria, your workflow will never pass. All automation jobs will follow the rules. Okay, I just bypass them by just giving the boolean value as a true. Okay, it satisfies the rule actually. Only wrong yeah, there is a rule criteria will be there. If rule criteria satisfies, it performs the job automatically. Got the point? What I'm trying to say? At that time, I just bypassed that rule by just defaultly giving as a true. That's it. Okay, so you can expect a major questions like what is the difference between workflow and process builder, because you're writing both on the same object, and definitely they'll ask you the question, they will give a situation and you have to decide whether that situation can be dealt with workflow or a process builder. For example, they'll give a situation which can be work with a workflow and which can be work with a process builder. Which one you will opt in? Other than any questions, that they fast capacity. చాలా చిన్నగా చెప్తున్నా. అంటే ఒక సిచ్యువేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ వర్క్ఫ్లో తో సాటిస్ఫై అవుతుంది, ప్రాసెస్ బిల్డర్ తో కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఆ రెండిట్లో ఏది తీసుకుంటాం అనేది క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, అప్పుడు మ్యాటర్ ఆఫ్ కామన్ సెన్స్, మ్యాటర్ ఆఫ్ లిమిట్స్, ఓకే, ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ అవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట బయట. ఓకే, క్లియర్? సో మీ వర్క్ లో ఎప్పుడు ఫైర్ అవుతుంది? రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు, రికార్డ్ అప్డేట్ అయినప్పుడు. మీ ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఎప్పుడు ఫైర్ అవుతుంది? రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయినప్పుడు, రికార్డ్ అప్డేట్ అయినప్పుడు. డిలీట్ అయినప్పుడు నీ వర్క్ లో ఫైర్ అవుతుందా? లేదు, డిలీట్ ఆపరేషన్స్ కి రాయలేదు. వ్యాలిడేషన్ రూల్ డిలీట్ ఆపరేషన్స్ రాసానా? రాయలేదు. ప్రాసెస్ బిల్డర్ రాస్తానా? రాయలేదు. ఆల్మోస్ట్ సేమ్, ఆల్ ఆర్ ఆటోమేషన్ ప్రాసెస్. ఓకే, ఫీచర్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన వర్క్ ఫ్లో ఇచ్చాడు, తర్వాత దాన్ని యాడ్ ఆన్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ కింద ఇచ్చాడు అనమాట. దీన్ని ఏం చేంజ్ చేయలేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ వర్క్ ఫ్లో. సో దే డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్, సో దే వాంట్ టు గివ్ ఇట్ యాజ్ ఎ అడిషనల్ ఫీచర్. అందుకని వేరే కాంపోనెంట్ కింద ఇచ్చారు ప్రాసెస్ బిల్డర్. ఓకే, సో దిస్ ప్రాసెస్ బిల్డర్, ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. ఓకే, ఈ డయాగ్రామ్ ఏం చెప్తుందా అంటే ఈ రెండు ఆబ్జెక్ట్ మీద రాస్తావు, ఎప్పుడైతే రికార్డ్ క్రియేట్ గానీ అప్డేట్ గానీ అవుతుంది, ఈ రెండు ఇన్వోక్ అవుతుంది అని తెలుస్తుంది. ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, అది బేస్డ్ హౌ వి టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ అనేది. నౌ కమింగ్ టు ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఈజ్ అన్ లైటింగ్ యాప్. వాట్ ఈస్ దట్? లైటింగ్ యాప్. First time we are touching the lightning app. Salesforce given lightning app.
What is that Lightning app? Process UI.app. What is that? Process builder. It's nothing but process builder. Okay. It's technically we can call it as process UI. Okay. Even in the real time people, if you say that process UI, they will never recognize it. But you have to say it as a process builder. See, now it is asking what process name. Okay, you can give anything. So for example, okay, by using of your process builder, okay, okay, let's show you the actions what it is there. Okay, later I'll go with the scenario ones. So I'm just making as dummy for time being. What is this process? When you are going to start the process, so a record changes, a platform events are invoked by another process. The meaning ఏంటంటే రికార్డ్ లెవెల్లో చేంజెస్ జరుగుతుంటే నీ ప్రాసెస్ బిల్డర్ అని ఇన్వోక్ చేయాలా. ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ అంటే అది ఇంటిగ్రేషన్ కాల్ అనమాట. ఇంటిగ్రేషన్ కాల్స్ అట్లా అంటే ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్ గురించి చెప్పాలంటే బుక్ మై షో యాప్ ఉందా? ఇప్పుడు టికెట్స్ ఓపెన్ అయిందనుకో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మొబైల్ కి, నోటిఫికేషన్ బార్ మీద వస్తుంది కదా, someone will notify you, right? Similarly, there is a concept called as platform events. Whenever there is a change on the record, we are going to intimate to the some subscribers. ఎవరైతే నా సర్వీస్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేస్తారు. సో దట్ కమ్స్ అండర్ as integration part. Invoked by another process means another process builder can call another process builder. Got the point? Will workflow call another workflow? Sure. Then what do you mean by re-evaluate workflow criteria? నేను చెప్తున్నాను అన్ని మీరే తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, సో ఎక్కడ ల్యాగ్ వస్తుంది అంటే ప్రెజెంటేషన్స్ ల్యాగ్ వస్తుంది. ప్రెజెంటేషన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది. Metadata is metadata. Okay, even though when I go to the classic, when I click on process builder, it will come here. You are creating metadata. So metadata will be flexible for classic and lightning experience, except applications. See, this is a kind of a flow chart where you can see. Okay, this is a kind of a flow chart where you can see. Here you can choose your object. So let's say, for example, if I choose an object account. So account name is nothing but a customer, right? We rename it, right? See this, only when a record is created. కనిపిస్తుందా? చెప్పాలి మరి. Only when a record is created. Only when a record is created or edited. You got a difference. Your workflow supports created, create and edited, create and edited anytime subsequently to meet its criteria. That option is not available here. Clear? Recursion is there. Recursion means a process builder will call another process builder that is calling this process builder. Again, it is process builder is calling. Looping out the iterations under the recursions under. If you want to stop that one, you have to check this option. We'll see that one later. First of all, let me open this process builder. You choose your object. Click on save. It starts from here. You choose your object. What we can call this one? Rambus. అంతే కదా, అది ఇచ్చే రాంబస్ డెసిషన్ బాక్స్ నేర్చుకోవాలి చిన్నప్పుడు మ్యాథ్స్ లో నాకు వచ్చేది. We can call it as a decision box. If it is true, it will go like this. If it is false, it will go like this. ఏది అక్కడ ఎక్కడో చాట స్టాప్ అయిపోతుంది. What is your criteria? So here you will set criteria. Rule.
if your rule passes, you can write your rule based on the certain rules. I mean, based on some certain criteria, you can go it. If you don't want anything, just go blindly, like by default. That means you want to bypass the rule criteria for your process builder, then you have to choose this option. And bypass no criteria. Rule of the action perform automation. Workflow lo kuda alane undi. Workflow lo name chesanu by default 2 పెట్టాను. ఓకే, ఇక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసుకుంటే by default 2 అయిపోతుంది. So it won't choose any criteria. Okay, click on save. See now it is asking actions. కేవలం దీనికోసం ఇది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. What is this? Schedule actions, immediate actions, schedule actions. Immediate actions means లోపలే ఉంటుంది ఆన్సర్ బయట. ఇమీడియట్ యాక్షన్స్ మీన్స్ 10 అవ్వగానే లింక్ పెట్టండి అని అడుగుతారు చూసారా, దట్ ఈస్ అన్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. వెయిట్ చేయండి పంపిస్తానంటే చూసారా, దట్స్ అ స్కెడ్యూల్డ్ యాక్షన్స్. ఓకే, సో ఇమీడియట్ యాక్షన్ మీన్స్ whenever the criteria matches. Okay, yeah, whenever criteria matches. ఎప్పుడైతే క్రైటీరియా మ్యాచ్ ఉందో ఆన్ ద స్పాట్ లో యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ ఫర్ ఇమీడియట్ యాక్షన్. లేదు ఈ రోజు రేపు చెయ్యి అంటే, ఐ మీన్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రిజిస్టర్డ్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, ఫర్ యువర్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఐ వాంట్ టు సెండ్ ఏ విషింగ్ మెసేజ్ ఫర్ యూ. Okay, then I can schedule it. Okay, anyway, so when I click on action here, what is this action type? You can select an Apex class. That means coding part. Can you access coding part with your workflow? No. You will never touch coding part in the workflow. Okay, are you able to create a new record in workflow? No, you updated the record. I said record, not records. You updated the record. If you want, అది కూడా ఆ రికార్డ్ లో మల్టిపుల్ ఫీల్డ్స్ అప్డేట్ చేయాలనుకో, మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ రాసావు. ఇప్పుడు సేమ్ క్రైటీరియాకి ఒక క్రైటీరియా మ్యాచ్ అయింది, అకౌంట్ యాక్టివ్ అయితే ఒక 4-5 ఫీల్డ్ నేను అప్డేట్ చేయాలనుకుంటే 4-5 యాక్షన్స్ రాయాలి. కానీ ప్రాసెస్ బిల్డర్ లో అక్కర్లేదు, ఇమీడియట్ గా అయిపోతుంది, ఒకేసారి రాసేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎనీవే, so what is this? Create record. What is this? Email. Can I do emails? Can I send an email from workflow? It's possible. Yes, this action is possible. So ilantappudu chaala conscious ga aloచించాలి. Sending an email, it can be suitable with your workflow, it can be suitable with your process builder. Flows అనేది ఇంకో ఆటోమేషన్ థింగ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెషన్స్ లో. పోస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద చార్టర్ లోకి ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ చేయాలి అంటే, ఇది చార్టర్, ఇట్లా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ పోస్ట్ చేయాలన్నమాట అనుకుంటే ఇది యూజ్ చేయండి. ప్రాసెస్ అనదర్ ప్రాసెస్ బిల్డర్ ని ఇన్వోక్ చేయాలనుకుంటే క్విక్ యాక్షన్స్ అంటే ఇవి క్విక్ యాక్షన్స్. ఇదేదో కొత్త ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, నాకు చూసి ఓకే, మేబీ రీసెంట్ రిలీజ్ లో ఇచ్చాడు. సెండింగ్ కస్టమ్ నోటిఫికేషన్స్ మీన్స్ అగైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఈవెంట్స్. ఎక్కడ విన్నట్టుంది సబ్మిట్ ఫర్ అప్రూవల్ అంటే, నిన్న కూడా నేను ఆపర్చునిటీ మీద లేదా క్యాండిడేట్ ఆబ్జెక్ట్ మీద సబ్మిట్ ఫర్ అప్రూవల్ అన్న బటన్ ని ఫిజికల్ గా మాన్యువల్ గా క్లిక్ చేశాను. రైట్, నా దగ్గర ఇప్పుడు మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, వెళ్ళి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్ నేను బటన్ నొక్కలేను కదా, ఐ వాంట్ టు డూ ఆటోమేటిక్. ఓకే, ఓల్డెన్ డేస్ లో ఎలా ఉండేదంటే అప్రూవల్ ప్రాసెస్ ని సబ్మిట్ చేయడానికి, మల్టిపుల్ రికార్డ్ సబ్మిట్ చేయడానికి బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి పుష్ చేసేవాడు. ఇప్పుడు సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా ఒక యాడ్ ఆన్ ఫీచర్ ఇచ్చేసాడు, నువ్వేం చేయాల్సిన పర్లేదు, కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చే చేసేద్దాం అని చెప్పేసి he given an option called as submit for approval. Okay, now వీటన్నిటి వల్ల కోడింగ్ వెళ్ళాల్సిన పర్లేదు, ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్. వాట్ ఇస్ దిస్? అప్డేట్ రికార్డ్స్. దట్ మీన్స్ bulkification is there. Bulk means many. More than of single record comes under as bulk, many, right?
So bulkification is enabled. That means if the criteria matches, you can update n number of fields. Not only that, you can update n number of records. Okay, also each and every action చూసుకుంటే అర్థమైంది. So once you create any action, it will come as this one will activate. Then you can test it. Going back. I have a workflow. Okay. I have a process data. Right. I have a scenario now. Whenever an account ఏంటిది మరి ఇందాక సర్క్యులర్స్ ఇప్పుడు కోర్బిటిసం క్లాస్ ఏంటి what is this is account. Whenever a new account has been created, a new contact has to be created. And that contact must be associated to this account. Whenever a new account has been created, you have to create a new contact and associate that contact to this parent. Generally, ఏం చేస్తున్నారంటే మన people are doing, they'll go here, they'll come here, they'll click on new button, right? They will create an account. When they create an account, for example, they create an account. So whenever they create an account, what people are doing? So they will create a new contact like this, physically. Okay. They'll create a new contact like this and then click on the save. I want to create this contact record automatically. Account created contact by default owner. Got it? What is your goal in this? What is your goal in this? Yes. What my goal is creation of contact. Your goal achieve when your goal has to be achieved whenever a new account has been created. ఎప్పుడైతే అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుందో అప్పుడే ఒక కొత్త కాంటాక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి అంతే. చెప్పండి, వర్క్ ఫ్లో రాద్దామా ప్రాసెస్ బిల్డర్ రాద్దాం? ప్రాసెస్ బిల్డర్. ఎందుకు ప్రాసెస్ బిల్డర్ చెప్పండి, మీకేం తెలుసు చెప్పండి. Record has to be created. Created option is not available in the workflow, but that option is available in the process builder. So I will opt it for process builder. The playlist etc. Certain thing happened avali based on some criteria, but automatically జరగాలి తెలుసుకోవాలి. ఆటోమేషన్ అనగానే ఈ రెండు గుర్తుకొస్తాయి. వీటిలో ఏది సూటబుల్ అంటే నా గోల్ ఏదైతే అచీవ్ చేస్తుందో అది సూటబుల్. The goal is the creation of record. Creation of record will be happen only with the process builder, not with the workflow. So I will eliminate workflow. I will go for a process builder. Now you tell me two objects are involved. Now process builder on which one? Contact method radama, account method radama. Account. Contact method rasta problem ante, account method rasta problem ante. Okay. And again, we are executing the account. అలాగే ఏదైతే చెప్పేసి ఓకే. అకౌంట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు కాంటాక్ట్ క్రియేట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ మై గోల్. అకౌంట్ క్రియేట్ అయిందా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నాకు సిస్టమ్ ఎలా తెలుస్తుంది? అయితే నువ్వు ప్రాసెస్ బిల్డర్ అన్న రాయాలి, వర్క్ ఫ్లో అన్న రాయాలి. ఆ రెండే కదా రికగ్నైజ్ చేసేది, క్రియేట్ అయినా ఎడిట్ అయినా.
So I will write process builder on account. నా గోల్ అచీవ్ అవ్వాలి అంటే క్రైటీరియా మ్యాచ్ అవ్వాలి. క్రైటీరియా మ్యాచ్ అవ్వాలి అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద రాస్తుందో దాని మీద ఉండాలి. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే నువ్వు ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఇక్కడ రాస్తే యాక్షన్ అనేది కాంటాక్ట్ మీద జరుగుతుంది. ఇది క్రియేషన్ ఆఫ్ రికార్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, అకౌంట్ ఉంది. అకౌంట్ లో అడ్రస్ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి. అడ్రస్ ఫీల్డ్, బిల్లింగ్ అడ్రస్, బిల్లింగ్ కంట్రీ, బిల్లింగ్ సిటీ ఉంటాయి. ఓకే, ఎప్పుడైతే అకౌంట్ లో బిల్లింగ్ అడ్రస్ మారిందో ఆ బిల్లింగ్ అడ్రస్ దాని రెస్పెక్టివ్ కాంటాక్ట్స్ అన్ని మారిపోతాయి. రైట్, అదొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్. నేను ఇక్కడ కొత్త కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేయమని చెప్పండి, ఎగ్జిస్టింగ్ కాంటాక్ట్స్ ని అప్డేట్ చేయమని, అంటే రికార్డ్ అప్డేట్ చేయమని, అంటే ఫీల్డ్స్ అప్డేట్ జరుగుతుంది, ఫీల్డ్ అప్డేట్ జరుగుతుంది, ఫీల్డ్ అప్డేట్ జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ యూ టెల్ మీ, విల్ యూ చూస్ వర్క్ ఫ్లో ఆర్ ప్రాసెస్ బిల్డర్? ఫీల్డ్ అప్డేట్ కదా, ప్రాసెస్ బిల్డర్. ప్రాసెస్ బిల్డర్. అది అప్డేట్ రికార్డ్స్, అప్డేట్ ఫీల్డ్. ఎనీవే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, విల్ గో ఫర్ ప్రాసెస్ బిల్డర్. ఎందుకు ప్రాసెస్ బిల్డర్ అంటే అకౌంట్ లో అడ్రస్ ఫీల్డ్స్ అంటే 5-6 ఉంటాయి. స్టేట్, సిటీ, కంట్రీ, జిప్ కోడ్, ఏదో స్ట్రీట్. ఓకే, 5 ఫీల్డ్స్ రికగ్నైజ్ చేసి రాయాలంటే 5 times రాయాలి. అదే ప్రాసెస్ బిల్డర్ యూజ్ చేస్తే సింగిల్ టైం లైన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎందుకు నేను వర్క్ ఫ్లో వద్దు అంటున్నాను అంటే వర్క్ ఫ్లో పేరెంట్ రికార్డ్ మీద రాసి చైల్డ్ రికార్డ్స్ లుక్ చేయలేదు. అదేంటా, ఇఫ్ యూ రైట్ వర్క్ ఫ్లో ఆన్ ఎ పేరెంట్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఆన్ ద చైల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. But if you write workflow on a child object, you can perform action on the parent object. That it is a master detail. This is what we have been clearly said one session this morning. So our concepts use cheskoni ee situation ki nenu process builder opt chestunnanu. Endukante process builder can do bulkification. Ante oka account ki millions of contacts convert cheyali. Workflow bakkote avastadi. కానీ అది ప్రాసెస్ బిల్డర్. ఓకే, ఎనీవే దానికి నెక్స్ట్ టైం వెళ్దాం, ముందు చూద్దాం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ అకౌంట్ హ్యాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ కాంటాక్ట్. నౌ యూ టెల్ మీ, షల్ ఐ గో టు ద ప్రాసెస్ బిల్డర్? హౌ కెన్ ఐ గో టు ద ప్రాసెస్ బిల్డర్? కమ్ హియర్, క్లిక్ ఆన్ సెటప్, type like process builder. Right, so you can see all the process builders. Click on new. Now you tell me, so this is the account process builder. Okay, account process. Ready? What is this? Start. Choose your object. Now my object is what? Account. Account is nothing but a customer. Only when a record is created, or when a record is created or deleted? Created and oh yeah. ఎప్పుడైతే నా అకౌంట్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయిందో అప్పుడే కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. ఓకే, ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఐ కెన్ ఓన్లీ చూస్ రికార్డ్ ఈస్ క్రియేటెడ్. స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, నో మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్. మల్టిపుల్ చాయిస్ అయితే అనుకోవచ్చు. సేమ్. నౌ క్రైటీరియా. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ మెన్షన్ యువర్ క్రైటీరియా. ఓకే, వాట్ ఈస్ మై క్రైటీరియా? టెల్ మీ. When an account has been created, ఇంకేమైనా క్రైటీరియా ఉందా? ఇంకా క్రైటీరియా కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్రైటీరియా.
సో డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ ఆల్రెడీ చెకింగ్ అయిపోతుంది కదా కాంటాక్ట్ క్రియేట్ అయినప్పుడు. సో నో రూల్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ వెళ్ళిపోతుంది. లేదు నాకు రూల్ పెడతాను అంటే కనుక విల్ మేక్ ఇట్ పంచేద్దాం. సో అన్ని అకౌంట్స్ కాదు, దేర్ విల్ బి a type, account type, choose account type equals to prospects. ఓన్లీ ప్రాస్పెక్ట్ అకౌంట్స్ మాత్రమే కాంటాక్ట్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఓన్లీ వన్ రూల్, యూ కెన్ రైట్ మల్టిపుల్ రూల్స్. లేదు నేను ఇలా రాయను, ఒక ఫార్ములా రాసుకుంటాను అనుకుంటే యూ కెన్ చూస్ దిస్ ఆప్షన్, ఫార్ములా ఎడిటర్. You have written a rule. Now what you are expecting? Immediate action. What will be my immediate action? Create a record తీసుకోనా, update a records తీసుకోనా, create a record. Record type. Do you have any record type for a contact? You choose here contact. What you are trying to create? Contact. See, with or without relationship it will create. Okay, so contact lo last name is a required field, so I'll just, if you want you can give hard coded value, no problem, but I want share the details from the account, so I'm going for a field reference. But field reference comes from account name ne ikkada nenu try chestanu, account name ne contact name laga pedu. You want to fill up something, I want to fill up phone, mobile phone, coming from the account only. Right, and they have some billing address actually. Their contact will have a mailing city. Okay, come from that account billing city. Account details contacts ki nenu share chestanu account create ayina. ఇంకే ఉంటాయి సిటీతో పాటు. సో ఈ ఫోర్ ఫీల్డ్స్ పాపులేట్ చేస్తూ ఒక కొత్త కాంటాక్ట్ నేను క్రియేట్ చేయాలి. రెడీ? యు అండర్స్టూడ్? నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. The action has been saved successfully. What is this? Stop. So the action will be stopped here. ఇంకో క్రైటీరియా ఇక్కడ క్రియేట్ చేసామనుకో, ఇక్కడ ఆప్షన్ మారిపోతుంది. ఎందుకని? ఒకవేళ ఇది ఫెయిల్ అయినా కిందకి, ఇది ట్రూ అయిపోయిన తర్వాత కూడా కన్సిడర్ చేయాలి యాక్షన్ అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు బి కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ వస్తుంది చెప్తాను. ముందు అసలు ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దాని ప్యాకేజ్ లోకి ఎలా తీసుకోవాలి, దాని యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎలా చేయాలని నేర్చుకున్నాను ఈరోజు. యాక్టివ్ చేయనా? When you make this as an active, it becomes as read only. నువ్వు మళ్ళీ మాడిఫై చేయలేదు. మాడిఫై చేయాలి అంటే ఇంకో వర్షన్ క్రియేట్ చేయాలి. There is no versioning concept in the workflow. There is a versioning concept inside a process builder. ఇది క్రియేట్ చేసిన ప్రాసెస్. Now let's come here, click on the customer, click on new dealer, okay. What is that type, right?
Prospector. Prospect. Any required fields? So I will give billing city also. Okay, I just given these details. If cookies ద్వారా వచ్చింది automatic ఎలా వచ్చింది? There is a cookies, browser cookies. Save. Any must not exit 10 or blank. Okay. Workflow or approval process field causes an error. Contact administrator. SLA serial number. Date value is too large. Switch account max 2 lengths. What here? A workflow or approval process field update causes an error by saying regard. Contact your administrator to resolve it. SLA serial number. Date value too large. Sorry, data value is too large. Switch. Contact on the ఇదే కదా మోర్ దెన్ అసలు దీని మీద ఎప్పుడు రాసాం వ్యాలిడేషన్ switch account. Switch account. Is this switch account? SLA serial number మీద ఏదో రాశారు ఒక్క నిమిషం might be workflow I guess field updates ఏంటి ఇన్ని రాసామా what is trying to do? Okay, it is making as a default value switch account. Okay, so it's funny. Criteria ఏంటి priority high అయితే ప్రాబ్లం ఏంటి అయితే డేటా వాల్యూ too large Because I think we need to remove the single quotes for this widget. Okay, so now let me try save.
Okay. So account has been created. Okay. And for this account, contact also has to be created, but contact not created. Why? Why contact not created? Contact create అయిందా లేదా చెప్తారా? అయిందా లేదా? See, I created account. I created account. Contact is also created, but that contact has not been associated. Account created. Account create అయింది, but contact కూడా create అయింది. Contact కూడా create అయింది. కానీ ఆ రెండింటికి అసోసియేషన్ జరగలేదు. Now let's see. Go for again process build. Now again, I'm trying to create a second version. Okay, open this, deactivate this, confirm. Now you have to clone this one. Now I don't want to change anything. Okay, it goes with the current process, but it gives a second version. Now you come here. There is a problem here because it creates individual contact. But as per my requirement, it has to be associated to this account. So to associate to that account, we have an option called account ID. So this account ID is also comes from the account. Got it? Account ID. It is missing. Now make this as active. Confirm. So view all process. Here you can see this is the version 1 and this is version 2. ఏదైతే యాక్టివ్ లో ఉందో అది ఎలా ఉంటుంది, ఇన్యాక్టివ్ ఉంది నువ్వు డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నౌ కమ్ హియర్, click on account one more time, click on new, choose this option, testing process builder. Okay, phone number icha, let's populate the address. Right now when I create an account, a contact will be created and contact will be associated with this. Are malli raledi? Oh, sorry, there is a rule criteria. What must be? It should be prospect. I never selected that prospect. Again, you have to create a new account. So I'm just giving URS dental India. Okay, phone number something. Okay, type must be prospect. This criteria has to be matched. Earlier we have been tested the negative scenario. This is the positive scenario. Ala feel avvali. Okay, so ready? Here it is. Save. So the customer saved successfully.
and contact is automatically created and it is associated to the existing account. And then but ఏం తెలిసింది ప్రాసెస్ బిల్డర్ ఆఫ్టర్ మోడ్ లోనే రన్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ మోడ్ అకౌంట్ రికార్డ్ క్రియేట్ అయినప్పుడు మాత్రమే జరిగింది. వర్క్ ఫ్లో కూడా ఆఫ్టర్ మోడ్. తర్వాత ట్రిగ్గర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది, అది బిఫోర్ మోడ్ ఆఫ్టర్ మోడ్. ఓకే, your workflows process builder runs in the after mode. Your workflows and process builder will never consider delete operations. Okay, your workflow will never work on the bulkifications. This one will work on bulkifications tomorrow actually. So ee roju em chestaru ante you just go and try to open this one. See here you have an option called as workbench. Open your workbench. What you will do once you open this workbench, em chestaru workbench open chesi చూస్తారా, ఏం చూస్తారు? ఎందుకు వచ్చింది? సర్లే, ఓకే ప్లీజ్ గోయింగ్ టు అనదర్ ఆర్. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ ఒక POC చేసి చూపించాలి. Anyway, so what you will select here? Metadata types. It is restricted. Okay. Come here, click on metadata type. Now you are working on process builder. Process builders ke untadi? Check. ఏముంటది? Flow అని ఉంటుంది. So you will take type as a flow and member as a this one, full name, account process. We'll use these two things for the deployment part. Got the clarity what I'm trying to say? So that's what. Okay, so that's it for today. I have another call right away. Okay, so what you guys should try to make it. I'll upload this video in next 1 hour. Okay, thank you guys. Make some questions here. Questions are very important here, boss. Arthan cheskoni.